Hello, this is WBC Maribuna Killa English Special Program. Today, joining me two special guests, Joe Sylvian and Rufo Juru. Joe is Director of Project Cure. She is based in Houston, Texas. Rufo Juru. She is the founder and executive director of Aanolee Sisters and the Jara and Juru Foundations. Thank you for both of you for joining me today. Welcome. Thank you. It's an honor to Thank be you. Galatong bae. Ulfat, thank you, Joe. Again, very happy to have you on WBC. So today in Maribuna Killa special English program, we will discuss about the Furtuu Barnoota project. You and Rufo has been working on it, and you recently visited Ethiopia. We will also discuss about your recent visit to Ethiopia, your observation, and then if you want to share some stories from your recent trip, feel free to do so. I'm gonna start with Joe. With you, can you talk a little bit about Project Cure? What's your purpose? What's the mission of Project Cure? happy What do to. you want to achieve? Of course. So thank you for having both of us. It's been such an honor to work with Rufo for almost a year now, I think, since this project started. Project Cure was founded because we realized that there was so much medical equipment and supplies here in the US that weren't finding their way to places that needed them most. So our objective is to take medical equipment and supplies that hospitals and sometimes manufacturers would otherwise recycle. We bring them into our 7 warehouses across the US. We quality control. We check for expiration date. We check to make sure that everything that we would send is something that we would use on ourselves or someone we love. And that goes from hospital beds all the way down to syringes and needles. Then we work with partners like Rufo to determine exactly what a need is in a community. And we do that by going to visit that community and listening to their needs and talking to them. When we have a great understanding of the needs, we bring everything together, including the funds that have to be raised to send this container. We pack everything in a 40-foot container and we send it to some of the most remarkable places on the planet who are unfortunately terribly under-resourced and lack basic medical equipment and supplies. So it's a bit of a long answer, but I want everyone to understand quality is the most important. We're not sending trash. And also that we partner with a community. We don't tell them what they need. Who am I to tell anyone in the Oromia region what they need? I get to work with people like Rufo and go visit these communities and ask questions and listen at the same time. Can you also talk about your role in Furtuu Barnoota's project and also your recent trip to Ethiopia? What was your observation? Have you ever been to Ethiopia before? I've never been to Africa or Ethiopia. I've traveled in Europe quite a bit. It was the only word that keeps coming to mind when people ask me about this trip. Of course, it was transformative. There's no doubt. But I was also incredibly humbled by the kindness and the generosity. And I was very humbled by the gratitude of each community. And we hadn't really done anything yet, but people were so grateful that we were there and just willing to listen and to see and to try to help. There's a sense of community in every village, every community, every hospital that we visited that we may have lost here in the US. We're such a busy society. We're all on our iPhones. We're traveling by car. You know, when we're on busy streets, we don't always stop and wave. We aren't always very nice to each other in traffic. But what I saw when I traveled to Ethiopia was a group of people. This isn't about poverty necessarily. Certainly not having money is a huge barrier. But this is a group of people in small villages that have a tremendous amount of love and support and dedication for one another, who simply couldn't get this equipment even if money had been available. It's not like you can log on to Amazon and send a bed, or you can log on to eBay and bid on an incubator.
there is just nowhere to get this equipment. So for me, I got the chance to have people thank me for coming to visit. And I was humbled and absolutely touched by the level of dedication and gratitude and commitment they have to each other, as well as to the community as a whole. There was not a single person who said, I. Everybody talked about the community. And that was not just unexpected. It's just something that I think we could use a lot more of here in the US. Excellent. Thank you, Joe. Rufo gara keetiin dhufaa asiin duras furtuu fayyaa projektii jedhamu hojjettanii projektii sanirratti akka gaariitti milkooftanii mee hojiileen keessattuu dubartoonni Aanolee walitti gurmooftanii dalagdan kuni kana qofallee miti waan furtuu fayyaallee waa'ee furtuu barnootaallee daawwattoonni akka hubataniif qabxilee tokko kaasanii akkamitti akka jalqabdanii projektii kana. Duraan dursee Obbaamaan baay'ee galatoomii miidiyaa WBC irratti nu affeeruu keetiif dhugumaa akkuma jettee furtuu barnootaatiin jala qabnee hojii kenna. Furtuu barnootaa kana dubartii 10 fi nama dhiiraa nama 4 nama 14 jala qabne fundraising illee ufumaa walirra kenneet iskoola duritti barannee iskoola elementarytti barannee fookaana iskoolitti barannee sponsora goonaa jennee akkasitti walirra kenne namuu iskoola ofii ka dur keessa baratetti yoo sponsora ka godhu taate $1000 kennuu qaba yookaan fundraising godhee fiduu qaba jenne akkasumatti nu martinuyyuu gariin namni gariin iskoola tokko sponsora godhee namni gariin ammoo iskoola lama sponsora godhee iskoola kana school supplies waan jedhani meeshaa iskoola galchuu fi Book for Africa waliin partnerii taane Book for Africa kitaabichaa fi supplies adda addaa waan akka scriptoo daftara maalii kanneen nu kennanii kitaaba immoo gatii diqqaan binnee school supply kan jedhu kana book ammoo tuyyuu warri free nu kenne nasaa nu kenne jechaadha. Itti dabalata ammoo kompiitara gara 60 binnee projectorii illee binnee achi ammoo printerii illee binnee galchine jechaadha nama 14. Nama 14 doolara gara 30 ol fundraising goonee jechaadha. Mallattoon kun uummata irraa osoo hin ta'in hedduun isaa parsantiin gara 95 kennuma ofumarraa walitti baafne wanni kun milkaa'ee waggaa tokko keessatti kontiinara guutuu biyya galchine kontiinarri kunillee bakka itti galee magaalaa Dodolaatitti bulchiinsa keessatti uummanni kunniin iskoolii 18 dhufee kitaaba kana qoodame jecha. Iskoola 18 kunniin martunuyyuu kan nuti sponsora goonee meeshaan itti qoodamee uummanni argee jira baay'ee gammadee jira. Asin dura yoo argite baay'ee nama gammachiisa haalli jechaadha. Itti dabalata ammoo tuyyuu sumaachi biyya san jirru biyya keessatti yuunivarsiitii of madda walaabuu liidaroonni warraa yookaan pirezidaantiin madda walaabuu furtuu barnootaa biyya keessatti isin gargaaruu hin dandeenya walii hojjechuu hin dandeenya furtuu fayyaa akka nu hubantan jedhanii warri amaanaa nutti dhaamate amaanaa isaanii san qabannee dhufnee projecturii kana qaran beeku googilii godhee arge googilii godheetiin warra meeshaa meedikaala biyyatti galchuu donation akkasii kan kennu kan jedhu arge akkasumaan requestii galchee jechaadha. Haala saniin warra kana wali partnerii taaneet furtuu fayyaa akkuma galeeni osoo hin tuni jala qabne furtuu fayyaa haadha milkaa'uu danda'e waa hedduu waa'ee isaa joon isinitti himti hin dhageettanii baay'ee projektii namatti tolu projektii attention guddaa qabu. Akka biyyaatitti illee ammootuyyuu baay'ee faayidaa guddaa dhibamaa kennaa fi kiliinikoota kennaa kan meeshaa hin qabne kan duwwaa ta'e san akka itti guutamu lamuu meeshaa kan qabne bakkeetti akka matuun qaba garuu meeshaa fi supply adda addaa hin qabu kun akka nu argamu milkii guddaadha waan guddaa projektii baay'ee guddaa biyya keenyaaf fayyadu jennee abdii guddaa qabna warra kanarraa dubartittiin tun ammoo Tajoo jedhamtu akka malee nu gargaarte projektiin kun baay'ee attention isii fudhatee fundraising irratti illee baay'ee nu gargaarte Minnesota illee dhuftee baay'ee milkiin adda addaa guddaan fundraisingin sababa isiin dhufteeni waan ji'a jahaa fundraising godhaa ture dabilii nu goote jechaadha isiin kennaa gaarii fundraisingii ajaa'ibaa asitti ta'ee projektiiwwan keessatti illee neetworkii qabdu maraa walitti qindeessite baay'ee nu gargaarte isiirraa waa hedduu dhageettanii galatoom.
Ulfaadhu Rufoo hedduu qabxiilee babbareedaa kaaftee daawwattoonnis warri sagantaa kana nu daawwatan akka gaariitti facaasaatii waliin gahaa warri gara adda addaatiin nu laaltan jechuu fedheeti. Joe, you know, you said it's your first time visiting Ethiopia, even Africa. You've never been out to Africa before. What does, especially, you know, when you work in the office and you go to the field, what does things look like to you, especially the facilities, health facilities situation in Ethiopia in terms of providing services to their patients? What did you feel about it? Well, any stories or anything that strikes you want to share to our audience? So many stories, but what I'll say is I think we all as Americans know that there is suffering around the world. There's suffering here at home, right? There's poverty, there's lack of resources, and we can see pictures and we see stories online, and we know intellectually, but there's something very, very different when you're sitting in a community and you're sitting in a room with doctors, maybe nurses or midwives, people who have trained. They've dedicated their lives to helping improve healthcare and saving people's lives. And they are desperate for the most basic things like stethoscopes and blood pressure cuffs. No photograph shows you the look in a doctor's eyes who doesn't have the equipment that he needs to save a life for something preventable. So I think it personalizes these moments. And for anybody that is interested in international aid, you may not have the chance to travel, and we all understand that, but I would suggest that every picture you see, really think about the person in that picture, that doctor, that patient, that new mother that just had a baby. I mean, she and they're no different than any of us here. And it's not about passion or desire or skill set. It's because you cannot get a stethoscope and you're sitting in a under-resourced facility in the middle of the Oromia region. So I think seeing it in person really took what was in my head and put it in my heart. And one of the stories, and I've told this when I was in Minnesota, there are several stories that really touched me. There are two that I remember. One was a group of doctors who, so proud. I mean, they were there. They were working so hard on behalf of their people. They'd all trained in Addis Ababa at medical school. And their white coats, which they were so proud of, were so ragged. And they wore them every day because that's what they are. They're doctors, and they show up to do that. And there was one stethoscope. And I asked them, there were maybe 5 or 6 doctors in the room, and I asked them how many stethoscopes they had to share. And I think they had 2 total, maybe just 1. And so whenever someone came on duty, they got the stethoscope. You know, we're here in the US. If you really wanted a stethoscope, you could go on Amazon and you could order one. I wouldn't know how to use it, but you could get it. These are doctors dedicated to save lives, and they were sharing a stethoscope. We can do better than that. And the other story is this amazing woman. She was absolutely amazing, who had nonverbal, and her daughter couldn't walk, had never been able to walk. So she spent her life carrying this child. And the community surrounded her and made sure she had food and a safe place to stay. She didn't really need anything. I wouldn't say she was the richest in the community, but she was taken care of. And through a translator and one of the elders in that village, she asked us if we could send a wheelchair for her daughter because she was getting older and her daughter was getting older and heavier. Again, if you need a wheelchair, you can go to your local Walgreens, or you can even go to Walmart and get one. This woman had been carrying this child for 11 years, and the only thing that she needed to transform her story was a wheelchair. Well, yeah, we can do that, and we will do that. And I was talking to Rufo when we were in Minnesota. When that container goes, there will be a picture of that mom and her daughter on that wheelchair, so she knows that somebody heard her and somebody saw her. But there were so many incredibly touching stories. The volunteers that Jara and Jeru Foundation have secured and trained in the Oromia region, passionate, articulate, dedicated to change. I think many of us here in the US working on issues like poverty and international relief could benefit from seeing how Rufo has created this network from that region all the way back to the US.
Thank you, Joe, for sharing these stories with my audience. Rufo gara keetii dhufaa warra hiree akkanaa kana argachuun dhugatti waan guddoodha. Hiree akkanaa kana hawaasni keenya bakka biraa jirullee itti fayyadamuun barbaachisaadha. Mee piroojeektii keessattuu furtuu bayyaa kana maaliif naannolee kanarratti fokas gootanii dalaguudhaaf murteessitanii? Hireen amma keessattuu Joo kaasaa jirtu kun hawaasni keenya akka bakka garaagaraa jirullee akka itti fayyadamu wanni kaasuu barbaaddu jiraate carraasii kenna Rufo. Yoo meeshaa meedikaala kana rukasti goonu warri akka Oromiyaa riijiniititti meeshaa galfachuu hin dandeettanii isin ammootuyyuu waan meeshichaan itti fe'anii akka fundraising gootanii community keessa argattanii nuun jedhan. Ammaan tanatti wanti eeriyaa adaaba asaas adodola irratti wanti fookasii goonee fi neetworkii guddaa akka qabnu uummata kana wajjin nutis achi hawaasa san keessa anillee waan ba'eef jechaadha. Neetworkii gaarii qaba. Ammallee parsantiin 90 ol Aanolee sisteersin illee hawaasa kana keessa baatee jechaadha. Aanolee sisteeriin nama cufaafuu mambarii fi banaadha. Garuu hawaasa kana baay'ee jireenya keenyaa keessatti akka Minisootaatti illee akka gara biraatti illee neetworkii guddaa qabna. Because an dhalattuu aanaa kanneen waan ta'eef jechaadha. Saniif achirraan jala qabneetiin lamuu ufuufotti guddataa deemna kan jedhu neetworkii qara harkaa qabnu irratti hojjannaa hawaasa irratti hojjannaa waan jenneef asirraa jala qabna. Joe, you visited West RC in Oromia, and then you also visited the village. I was born in Gannata. Oh, yes. Yeah, can you talk what the elders told to you? Oh, there's several things. I saw there is a photo of you with 4 beautiful girls. Can you talk? Who are those beautiful girls beside you? Absolutely. Yeah. So the girl immediately beside me is Satya, and she's Rufo's sister. And so Satya had she took me back to her and Rufo's home village. That's where I met the woman in the wheelchair. And Satya was our host and translator, and just absolutely amazing and tireless. And the 3 other women were volunteers with Rufo. And I think the woman immediately to Satya's besides Satya is a nurse or a community health worker. Is that right, Rufo? Yes. Yeah. And these women, so not only were they part of the communities here, they were experts in what we were visiting. And each of them came with us. Every community that we went to, it was these 3 women and a lot of guys. I think there were, I don't even know how many total. We had a van full of people. Ipsa was another, the male volunteer who was kind of the key volunteer on his side that served as translator. But every village, every community. So the elders in every community had a similar message, including your home community. One, they prayed for us and our success, always. There was always a beautiful moment of dedication. They also thanked us for coming to see them. You get the sense that maybe a lot of people come through. You saw some projects that had started with well-meaning organizations that didn't quite finish. And so every community, every elder prayed for us and a blessing for coming to see them. They also prayed for success, and they prayed for us to keep going and to not stop with the visit, to make sure the visit yielded something that would help their community. Every single community, there was a passion for health, for the people, and always for the children, always for the next generation, for the children. It was really moving. Even if I couldn't understand the language, you could see it in their feeling. You could see it in their face. You could see it in what they offered us to both eat, the beautiful gifts I came home with. And in every single community, the elders stopped and made sure that we made eye contact and that they knew that they saw us as much as we saw them. It was really beautiful. Thank you, Joe. Rufo, Joe, akkuma kaaftetti hawaasa kana waliin si waliinis tiimii kee waliinis dalaguudhaa fi mirqaana guddaa akka qabdu kaaftee gammachuu guddaa akka qabdu kaaftee waan kana ijaarumsa akkanaa kana namni kenna muuxannoo walirraa akka fudhatu hedduu barbaachisaadha. Kana laalchisee wanni kaasuu barbaaddu akkamitti sadarkaa kanatti lafarrattis ijaartee asittis ijaartee hojii kana bifa kanaan akka adeemu taasiftee mee muuxannoo kana dubartoota biraatiif illee akka qooddu carraasii kenna. Yaa nuti wanni goone keessattiyyuu dubartoota Aanoleettu hedduun isaanii waan kana irratti nu gargaaree jechuu dandeetta.
ka biyyatti fundraisingii kanallee yoo ta'e ammoo asin durallee muuxannoo furtuu barnoota irraa waan arganneef tiimii nambarillee yoo diqqaate tiimii jajjabaa qabna waan kana akka milkaa'u pirojektiin kun akka fiixa ba'u dubartoonni nu gargaarte achi obboleeyyan kennallee warri koomunitii kanaan bahan jechaadha. Akkasitti nu gargaaranii kan biraa immoo gara biyyaatiin ammootiyyuu ijoollee qeerroof qarree warra hojii dhabeeyyii jechuu dandeetta. Iskuula fixanii baay'ee smart dubartiin warri isiin amma akkana haasoftu biyya keessatti akka kiliinika adda addaa viizitii godhanii saganticha adda addaa cufaayyuu kan nu gargaaree ijoollee yaangeedha. Voluntarii tiimii kennan websaayitii irratti argitanii volontariin sunniin osoo hin jiraatiniiti hojiin akkana biyyatti milkaa'uu hin danda'u. Asitti ammootu haga deebineetti hin jenne waan cufaayyuu boordii Jaaraan Jiroo Faawundeeshiniitu jira. Sannii wajjin taanee warra pirojektii kuni haala jiru maraayyuu fundraisingii kanallee akkamitti akka fundraising websaayitii irratti illee linkii kanneen nu kennanii nu waamaraa mijeessaniitiin akka hawaasa keessa facaafnee mallaqa kadhannee akka argannu nu godhani. Isin ammoo gara ofiitiin illee neetwoorkii ofii qabdutti fundraising akka karaa pirojektii kennaatiif galu wanni isin nu daladdee baay'ee guddaadha. Fakkeenya guddaa akkasii himu tokko dubartitti wayii asiin dura aksesimentii biyya Itoophiyaa irratti dalagaa turte Darliin jedhamti. Isin gara fuula rabbii deebitee jirti gara Juunii keessa maqaa isiitiin fundraising kan godhame achirraa joon akka mallanni $14,400 fi 700 wayii nu galu goote mallaqa isin nu kennite suni fundraising kennallee baay'ee ol kaase hamileen jarri nutti hortee baay'ee nullee hawaasa keessa akka jabaanne hojjennu nu godhe. Tommy Rufo, Joe, how was fundraising going on? You know, we're doing really, really well. We're almost there. So we fundraise in multiple ways. Rufo has been tireless in mobilizing the community, making sure people understand exactly how big this impact will be. We're starting with the goal of 2 containers. Each container is around 32,000 to get from door to door. And remember, each container is custom built and curated, every item in there specifically based on those needs assessments. So on our side, we've been busy making sure we have all the items we know that we're going to need when we pack. On Project Cure's side, we've been reaching out to donors, to volunteers, to other people who have given to the region. So we know currently we have a grand total in of $56,325 towards the containers. We've raised more than that, but some of those dollars went to the assessment trips. We have an additional about $5,000 pledged, including the pledges that came out of that amazing event in Minnesota. But I never count pledges until they come in. I know they're going to be there. I know they are. And then once those pledges are all received, we're going to be within a few $1,000s. That's it. That's it. We will be able to start planning and sending these containers. There is no doubt in my mind in the month of February, maybe January. I'm committed to that. And I will do whatever it takes to close that very tiny, tiny gap to send these first 2 containers. Thank you. Excellent. Can you talk also, you raised about last week event in Minnesota. Can you talk about that event too? Absolutely. It was absolutely amazing. I have my total. Hold on. Okay. We had in cash and checks. So what I came home with $8,200 in cash and checks, which was amazing. Amazing. We counted it together. I counted it again. I counted it on the plane quietly. I wanted to make sure we got every dime in. In addition to that, another 2 big gifts, a $4,100 gift, as well as a $1,000 gift had been given online that day to dedicate straight to to our project. We had pledges that are totaling 35 more than that, Rufo. 3,500 more. Yeah. 14,000. That's it. So a grand total of about $14,000. In addition, we have a U.S. donor who has become a real supporter and friend of the organization and this project, who had also pledged. His wife passed away. She was a volunteer for Project Cure. Her first trip was Ethiopia, and she had a real passion for both the country and the community. So her honor gifts in honor of her also equaled $14,000.
And then we're submitting an additional grant for an additional 5,000. So there's possibility out there. We have to keep praying, keep trying, and keep talking about this. It's not about, can we meet our goal? That's certainly a part of it. But I think everyone listening needs to remember, when we meet our goal, because we will, lives will be saved. A baby who didn't have a warmer today and maybe will not survive an early birth will have a baby warmer in a few months. And that gives a whole new life a chance to survive. Someone who is suffering from diabetes or a treatable disease and can't test themselves because they don't have the right lab equipment or glucometer, that's going to change, and they will have those things. So fundraising is key, and we should get excited, and we should celebrate, and we should keep giving because the need is great. But the result of your gift is literally someone's life is saved. There's not a lot of in between here. Your gift is going to take a container from somewhere in the US to Oromia. And that's, I think, a very big deal. We don't operate with a lot of overhead or extra costs. We are very lean and scrappy because we want the dollars and the items to go directly to the people that we're saving. Great. Talk about last week's event in Minnesota as well. I'm going to share some photos of you and the Aanolee Sisters team on WBC. I have never eaten so much good food in my entire life. Look at that. Oh, that was so beautiful. So when I traveled to Ethiopia the first time, I'm a coffee drinker in general. I didn't realize the heritage. I really hadn't done my research about the heritage of coffee in Ethiopia. So the first time I experienced the coffee ceremony in Ethiopia, I thought, I'm hooked. That's it. So I brought so much coffee back, and then I immediately found an Ethiopian coffee importer here in Houston so I could source my own coffee. But the coffee ceremonies to me also represent the strong women empowerment. I mean, this is the center of a woman's heart and her home. And these ceremonies and this experience is a time of bonding, a time of sharing, a time to talk, a time to celebrate, a time to mourn. And if you look at these pictures, that's what you see. You see wives and mothers and daughters and sisters, and they are fighting hard for their community back home. And the men are there. Please don't get me wrong, but the strong, powerful sisterhood that lives within this community and the dedication and the drive, that's what this trip represented to me. I became an honorary sister, and it gave me a chance to see very, very personally how much this project meant, and also how much the community back home in Ethiopia means. So to have even been a small part of it, I came home with some amazing clothes, which I've worn to work, by the way, Rufo. Wow. I came home with clothes and jewelry. I also brought some back home from Ethiopia. I have an amazing scarf. And I personally walked away feeling closer to a sisterhood and closer to seeing what the power of women can do when they come together, because we are very powerful. And it takes a village, it takes a world to change the world, but this small group in this small place in a part of Minnesota is transforming life a half a world away. And I was honored to be a part of that. Thank you. Thank you. That was amazing. Rufo, akkuma agartuu joo gammachuu guddaa qabdi. Sagantaani torban dabree irratti illee Minnesota Minneapolisitti sagantaa qopheessitanii isarratti illee milkii guddaa itti argattanii waa'ee sanillee ilaalchisee wanni kaaftu yoo jiraate yaada sii kennaa. Projektii kana namni gargaaruu barbaadu, sin gargaaruu barbaadu yoo jiraate akkamitti sin gargaaruu danda'a ka jedhu yoo yaada qabaatte kaasuu dandeetta. Yeah, sagantichi wayita jala qabnu joo ima waamne thank you jennaani jenne fundraising illee akkasin enne kan biraa immoo qophiilee warri Aanolee akkana guddisee qophii kana irratti nu hirmaata jenne hin enne garuu sagantichi waan enne olitti nu milkaa'e nyaata achi argitan sanii dubartoota Aanoleettu ofirra kaa'ee nyaata tokkollee ordarii hin goone ofii dalaganii anuyyuu hin dalanne jechuu dandeetta. Dubartoonni ufitti fedhii isaaniitiin fudhattee nyaata adda addaa nyaata keessummaan guddoo yoo dhufte nyaata akka sargiitti qophaa'e nyaanni qophaa'e suni nama diqqaaf malee nama gara 500tiif kan ga'utu nyaanni qophaa'ee jira.
kana hundaayyuu doolara 4,000 olitti nyaanni sila osoo ordarii godhanii akkasitti seevi nu ta'e jechaadha. Bakka mallaqa sanitti baafnu akka doneeshiniitti deebi'e jechuu dandeetta. Mallaqa nyaata kana uummanni firii nyaatee itti gammadee nyaata dhuddoo itti gammadee akka cidhaatitti taa'ee saganticha kana itti hirmaatanii jechaadha. Gammachuu sanirraa kan ka'e ta'uu kan taate kan hin beeku garuu uummanni gaafsa dhufe mallaqa hedduu nuu kenne jechuu dandeetta. Mallaqni amma siin haasoftu achi asillee kan filajii ta'e itti nuti laafufne ganaa filajii ka godhan achi asillee ammootuyyuu sagantaa sanii eega galaniin booda maatii ofiitiin haasee namni bakka hojiitti dhufee namni tokko fa'a akka yaadadhu dubartittiin takka Aanolee doolara 1,000 bakka hojiitti dhuftee nafti kennite. Achi asillee ammoo fundraisingii warra jabaa godhee addee milkoo yaadadha. Isiin baay'ee fundraising guddaa goote gaafsan micayyoon isii ta'amma bariitee Birhaanuu paartinarii isii waliin ta'amme bariisoo doolara 4,140 tagalchite gaafsan wallaan irra nu ilaalaa turte mallaqa hagas guddatu namni tokkichi kenne jechuu dandeetta. Kanaafuyyuu gammachuu guddaa waan nutti dhagahameef milkoo gujjaaf jedhaniini doolara itti dabaltee dubartoonni si gammachiisu doolarii kee wanni ati fundraising goote doolara 10,000 oli haa ta'u jedhanii mallaqa doneeshinii kennaniidhaan akka makkoo faawundeeshinii fa'arraa. Dubartittiin yoo mallaqa san duubaan wanna doneeshinii haga miitingii dhumatillee godhanii guyyaatti aanu jechaadha. Mana dirasii deemtee mallaqa san fuute kaashii jechaadha. Akkasitti gammaddee baay'ee irraa gammaddee jechuu dandeetta. Achii ka'ee saganticha kana guyyaa sagantaa adda addaa akkuma atiin argite san deersaa egaa turreen booda galgalallee kaafii saramoonii jennee mana milkoo deemne. Uummanni osoo isnoon jiru osoo qorre akkasii jiru osoo lafti mucucaattu dubartoonni yaatee mana milkoo deemanii kaafii saramoonii jennee buna isii afotti akoofnee hixaana aarsinee aadaa keenya sirba aadaa keenya itti mul'ifnee nu ammoo waan jenneen like faranjii guyyaa hojaa oolte beektaa galgala happy hours jedhanii waan gammadan jedhanii happy hoursiin keenya ammoo kaafii saramoonii kana jennee mul'isaa turre. Akka malee nurraa gammadde akka malee. Achi nekas deellee mana adda addaatitti mana lama mana bashaattuu dabalaa achi dhattee ammallee buna man dhaabdee fi akka keessummaa biyya teenyatti gaafatte aanullee mana waamanii keessummeessan makkoo faawundeeshinii faawundarii makkoo faawundeeshinii makkoo falamaa waan taateef ammallee mala si mallaqa fuudhuuf deemtu akka aadaa keenyaatti simatanii buna fi nyaata qopheessanii fi akkasi gammadaa turte amma sammuutuyyuu mandeellee kun gahaa miti kan jedhu mana nyaataa warri madda walaabuu waamaniini achittillee yeroo dabarsine warra tiimii madda walaabuu waliin jechaadha. Baay'ee nurraa gammadde jedhee amana akka biyyaattillee keessummaan keenna akka Ameerikaa ta'ee diqqaatu malee nu akka aadaa biyya teenyaa san asittillee itti mul'ifne jirra baay'ee nurraa gammadde. Ulfaadhu Rufo. Joe, is there anything you want to say before we conclude this program? First of all, Galatoma, it's an honor to be here, really. I want to say continue to support Rufo and the Jara and Jeru Foundation and their work. I know medical right now is a priority. Education started, now medical. We'll continue with that. She has a wonderful sense of the need of the community outside of the scope of medical equipment and supplies. Let's get that taken care of first. Help make sure that we have those containers to send. We know 2 containers will start the process, but we're hoping to do more. Follow her on social media. Follow the work that we're doing. Tell your friends about this. Tell anybody that you know, whether it's within your Ethiopian community or the people that you work with, Americans or other nationalities that live near you. Tell them about this. This is an amazing way to transform lives. So please continue talking about it and help make sure this vision becomes a reality. Yeah. So we will spread the word. Just Rufo dhumarratti wanni jechuu barbaadu jiraatti carraasii kenna siifis. Amma Joon illee kaaftee ture akkuma beekamu jarri yoo biyya deemte sanii kiliinika 5tiif hospitaala tokko laalte aanaa daabbaa asaasa dodolaadha jechaadha. Bakkee neetworkii guddaa qabnuu fi ammaaf achirraan jala qabne ufafutti bal'isuu dandeenya kan jedhu abdii qabna yoo uummanni nutti hirmaate. Kanaafuyyuu amma nu kan dandeenye haga ammaatitti wanti fundraising goone ji'a 6 keessatti waa'ee kontinara 2 qofa. Ammayyuu kontinara 3tu nu hafe. Ammallee tiimii ta'ee warri aanaa kanneen gruppii ta'eetiin fundraising ofii qopheesseetiin akka kontinara hafe kanneen fe'atu akka nafne kontinarri kun hin carraan
project Cure irraa nu gale kuni akka nur jalaa hin hafne akka meeshaan hafe kunillee kara biyyaa deemu ummanni keenya hirmaachuu qaba. Kun jala qaba ummataafillee haaraa wanni kuni ammootuyyuu kontinara kan wanti ittiin feesisanillee mallaqa guddaadha. Garuu ummanni keenya wanti beekuu qabu meeshaa gatiin meeshaa tokko meeshaa yookaan meeshaa akka ultrasound yookaan meeshaa adda addaa meeshaa madiqqaayyuu bituu fi 30,000 ol fudhata. Meeshaan kontinara guutuu kontinara hagu guddatuun beektanii meeshaan kontinara guutuu waan meeshaa tokkoon bitan fa'a ta'a. Kanaafuyyuu ummanni keenya meeshaan biyya keessatti akka baay'ee guddii ta'ellee akka hin argamannellee beektaniitiin meeshaa kontinara 5 kana kan miliyoona 2tti gammatamutu nu kennani. Akka carraan kun biyya keenya irraa nafne biyya keenya irraa birrii as erganiiti meeshaa kana fe'uun baay'ee ulfaata. Kanaafuu hawaasni keenya wal taatanii akka nu furtuu fayyaatiif furtuu barnootaa guruppii taanee dubartiin amma galchaa jirtu kana warri kuwwan koomunitiin dhiiran jenne dubartiin jenne guddaa jenne diqqaan jenne wali gurmooftanii fandireezii kana gootanii kontinara raafallee gara biyya akka nu deemu. Aanaan biraallee yookaan ammootiyyuu kiliinikiin adda addaa yeroo biraatiif illee hawaasaa fi baay'ee muuxannoo gaariidha jechaadha. Karaan gaariin banameera, dildilliin hojjetameera, karaan baheera, neetworkiin ijaaramee jira. Meeshaa kana ammootiyyuu faranjii irraa fuudhaniiti kontinarratti naqamee kara biyyaa fe'achuun akka meeshaa shaanxaan nuu kennanii biyyattiin galachuu dadhabnee kana. Kanaafuyyuu saala guddaadha. Carraa kana arganne osoo faranjiin biyyatee nadhatte osoo meeshaa akkana arganne osoo inni ji'oon biyya teenya hojjetee jennee dharra'aa turre kara biraarraa ilaalee yookaan ammoo aanaa biraarraa ilaaleetiin. Amma ammoo aanaa kana kara meeshaan takkaayyuu galeen beekne shaashamannee gad wanni galeen jiru. Aanaa aadaa baasaatu dodolaa baay'ee hanqina qabdi. Namillee hanqina qaba meeshaan illee hanqina qaba jechuudha. Waan kana beennee barannee waan keenya jennee fudhannee akka hawaasa keenya gargaarannu adaraa isiniin jenna. Akka waldaa keenyaatittillee ammoo akka hawaasa Oromootittillee wanni kun carraan kun isin dabruu hin qabu. Akka carraa kanatti fayyadamtanii dubartii tanallee itti haa fayyadamnu jedha. Baay'ee oofisaayyuu hin baatu isin qara. Takka bahii oofisaa baatee Afrikaa dhattee yoo ammoo ganda keenya keessa dhatte. Ganda nu'uyyuu asii biyya dhadhe baadiyaa nu keessa seenne baadiyaa nu dhadhe dhattee rakkina uummata keenyaa kan argitee jirti. Sammuu isii ceeqee jira. Yoo biyya as deebitu booyaa deebiti. Maabbootta jedha gaafadhee ture ammas ingiliffaan hin gaafadhaani. Kasika, Joe, I just talked about how our people have to join us to support our back home to just ship the container. We partner with you already, and you've seen the impact in our community. So you are ready to help us. You're going to continue helping us. So we still continue our advocacy in the keep fundraising to make every clinic to get the equipment they needed. Like Dan this clinic shouldn't be empty anymore. So what I want to ask you is, when you came back, when they say goodbye to you, you can't say goodbye to them, and you feel crying, and you feel so bad. You feel really, really bad. What make you feel bad? You're gonna miss them, or you feel like you can't ship the equipment the community needed? I think it was a combination, right? We became very close, very quick, but I also feeling bad, yes, but I felt a responsibility to get this done quicker, and I was sad that we couldn't do it right away. Mm-hmm. And I hate that the only thing standing between what we're doing and saving lives is money. But that's the way the world works, right? We have to pay to get those shipments and the containers over there. And I was incredibly sad that it was going to take the amount of time to save to get that money, because I could see desperately people needed it right now. The people that I was seeing in those hospital beds, in really crappy condition beds, needed it right now. But the team there, the Jara and Jeru team, were incredibly welcoming. Ipsa's mother had us in her home and cooked for us. We ate so much food. And there was such a, I think we bonded over the idea that something needs to change, and we were the ones that were going to be responsible to do it. And that's a tremendous honor, but it's also a lot of responsibility. And my job is to make sure we meet that responsibility, whatever it takes. Also about the Madawalabu, your next trip is going to Madawalabu hospital in Goba, and that hospital I just submitted about
the request I did first was Madolabu data and picture and videos about that touched me a lot, and it's very impacted. Here Madolabu new hospital completed with 1,000 bed. Yes, it's huge, and it's gonna be amazing. It takes you more. It's amazing, yeah. And what the other thing is, the facilities are so hard to get to sometimes because there's not many cars, right? And if you don't have a tuk-tuk or access to a car, the 1,000-bed facility becomes just as important as a health outpost. Because if you need it and you're desperate for it, and the closest you can get is the health outpost, it needs to have the same life-saving, or at least a part of the life-saving equipment, so you can survive long enough to get to a much larger 1,000-bed hospital. Yeah, that community is just joined Jara and Jiru Foundation, and also the Shashamane General Hospital. Also, they contact you, and a lot of people are aware of this project, and a lot of people, they want to deliver the medical equipment to their impacted health facility. And your connection is very important, and this is very new for our community. They never experienced this kind of support or this kind of need. And most of us, we go to Ethiopia, and when we get sick, right away we come back here, and we don't even use the facilities like for our health. And also our family member, most of them, they got support from us. Some of the family members, they don't even have somebody from America. They don't have money to go to like hospital in Finfinne or Adama. No, some of them just stay in the village like Haro and Gannata. They don't have money to go to the city to get enough medical treatment. So the people who really want to help us, those who left behind, they are not access to the health facility, or they don't even the access, even there is no medical equipment or supplies in the clinic. That is why we're going to tell our community. And even though we are successful in here and we support some of our family back home, there is so many people who don't have support. Please help us. We continue in touch with you, and also keep address this issue to our community. And we need ongoing support to deliver medical equipment to our country. Absolutely. Joe, actually, my last question is, do you have what's your long-term plan to work on Ethiopia, especially in improving the situation of health facilities? That is such an exciting story. So I'm working with Jara and Jiru, and I heard you talk a bit about the Mako Foundation a minute ago, Rufo. I'm also working with the Mako Foundation now, thanks to Rufo and the introduction that was made. And there is another group who are working a little bit north in the northern Oromia region. And all of this happened because of my first trip and Rufo's introductions. That's where all of this came from. And the connections that we make will hopefully send maybe up to 20 containers over the next year. It depends on funding, always. It depends on a lot of things. But I'll be traveling back to the region in early January. I'm hoping to attach to that trip in early January the new facilities for Jara and Jiru Foundation. We're working on those internal logistics in my organization. But I see this as Rufo was the first stone in a very still pond, and the ripples of that are creating an understanding and an awareness and even a curiosity about what it is we can do together. And so I don't know where it's going to end, but what my hope is that it takes off and continues to take off across the entire Ethiopian diaspora here in the US, that we have the opportunity to work with the appropriate officials in regions in Ethiopia, across Oromia, and even in Addis Ababa, the Ministry of Health, whoever we need to get the life-saving equipment that is specifically needed for that specific clinic, hospital, or outpost. And I believe the sky is the limit. It really comes down to how much support we can get, because the need is exponentially great.
Thank you. Rufo dhumarratti wanni jettoo jiraate carraa sii kennaa daawwattoonnis warri kallattii adda addaatiin nu daawwattan hedduu isin galateeffannaa waan kana facaaftanii nama hedduu bira akka geettan isinii ibsuu barbaada. Warri gargaaruullee barbaadan jaarraa hin jiru faawundeeshin jettanii guuguloo gootan feesbuuk irrallee godhattan liinkiin achirra jira gara dhumaatti asirratti isinii maxxansaa achirratti dooneet godhuu hin dandeettan $5 illee dooneet gootan fayyaa fi tajaajila fayyaatiif oolaa. Meeshaa kana biyyatti galchuuf oola kanaaf hin tuffatinaa walirra buutee ro'oo taati jedhanii namni fayyaan hospitaalli fayyaa tokko Dodola Adaabbaa Asaasa yookiin Shaashamanneettoo ijaarame namni Baalee yookiin namni Wallaggaa namni Harargee dhufeetti tajaajilamuu danda'a bakka tajaajilli kun itti argamutti jechuudha. Kanaaf haalli biyya sanii maal akka ta'e nu hundaaf iyyuu bakka itti dhalannee guddanne waan ta'eef akka gaariitti beektanii ibsuun barbaachisu gargaara fiixa akka almost wanni fundraising godhan akka gaariitti milkaa'ee jira keessa buufachuu ashaaraan keessan akka achi irratti argamu keessa buufachuu barbaadan arjoomuu hin dandeettanii jechuu barbaadeeti Rufoo carraa xumuraa sii kenna. Ayye galatooma manage. Wanni nuti jennu projektii kana baay'ee milkina gaariin kuma takkaayyuu kuma 60 fundraising godheen beennu nama hagootti nutti hirmaate kuma 60 ol fundraising galee jira amma so akkuma jedhe san kontinara hafeefillee itti waan fufuu barbaannuuf jechaadha akka hawaasni keenya ol gurmeessitaniitiin waan kana irratti nu hojjettanii jenna yoo amma waan kana akkanatti itti fufnee hawaasa keenyaa fi fundraising goonee meeshaan kun akka galu hin goone nama biraa walii hojjetan amma laal sababa kiyyaani wanni kun ka'ee karaa aanaa biraatiyyuu meeshaa hedduu galchuuf namni gurmaa'ee dhufe jechaadha. Community adda addaarraa state adda addaarraa gurmaa'anii kontinara gara 16 galchuu qophiirra jiran jechaadha. Nuti ammoo yoo aanaan kun NGO qarallee asiin dura connection akkana qabaatee carraan akkana uummata keenya gaheen jiru. Carraa akkana hawaasa Adaabbaa Asaasa Dudura keessattuu irraa murina adaraa keessan isinitti haa ta'u. Nu hubannoo hin qabnuu fi malee gara jabennaa miti. Kanaafuu yoo muuxannoo haarawaallee waan isinii ta'ee fi yookaan illee isinii haaraa waan taaneef kanaaf namni shilla jechuu danda'a. Wanni kun dhugaadha. Kun dubartittiin tunillee director executive director of project Cureedha. Waan itti gaafatamtuudha jechaadha. Isiillee qunnamuu hin dandeettan. Project Cure yoo jettan information hedduu argachuu dandeettan. Ammallee donation itti aanu kan galchitanii karaa isaaniitiin websaayitiin kan isaanii irratti uumame gara kennattu iyyuu dhufu mallaqa ijaanuu iyyuu argu. Jaarraan jiru foundationiin mallaqa ijaanuu iyyuu argu. Karaa projektii warra irratti websaayitii warra irratti waan galee jiruu fi websaayitii isaanii irratti doneeshinii kana kennitan. Jaarraan jiru foundationi kana ammoo jiraachisuuf akka inni hojii akkanaa dalagu hawaasa biraatiin walitti dabalamee projektii biraallee akkasiin baasuu fi doneeshinii yoo barbaadan websaayitii keenya keessa seentanii waa mara ilaaltanii wanni martuu yoo achirra jira. Achirratti illee doneeshinii kennuu dandeettani. Ammoo kana bichatti dhaabatu hojiin. Amma kanaan illee yoo milkaa'uu baannenu organizationii biraatiin walitti illee dabalamne furtuu bishaanii illee banuu dandeenya. Furtuu rakkataa illee banuu dandeenya. Furtuu adda addaa furaa hin beektanii miti waa hiikuu jechaadha. Waa cufachuu jechuudha. Amma karaa medical access qara warra kanaan waliin beennu karaan kun hin argamne. Amma ammoo furaa goonee jirra akka karaan banamu kii jechaadha. Furaa furtuun kunuyyuu furtuu barnootaaf karaan cufame akka banamu wanni hanqate akka banamuuf akka argamuuf ka furtuu fayyaallee furaa fayyaati jechaadha. Furmaata wayii uumuu furmaata wayii banuu jechaadha baqa balbala banuu jechaadha. Solutionii uumuu jechaadha. Kunoo karaan nu baname malkaan nu banamte kanaafuyyuu itti haa fayyadamnu akka addunyaan biraa walitti fayyadamteetiin yookaan hawaasa biraatiin addunyaa biraatiin walitti dabalamte hawaasa ofii gargaartu sani akka gargaarannu hawaasa keenya jedha waan guddaa miti uummanni martee yoo hirmaate amma Adaabbaa Asaasa Dudula uummanni martee osoo hirmaate yoo akka jabaate $100 yookaan 50 fa'aa kennitan uummanni martee yoo hirmaate jechaadha. Amma fakkeenyaaf maatii tokko keessa namni 20 yeroo maran kennu. Fakkeenyaaf jaarraan jiru foundationiin warri foundationii kana create godhe $8,000 projektii kana baase jechaadha. Yeroo mara godhuu hin dandeenyu. Enerjii keenya fixanna, humna fixannaa, obsa fixannaa dhaabuu dandeenya. Wanni kun dhaabachuu hin qabu. Yoo uummanni nu hirmaate ammoo jabaannee hojjenna. Yoo uummanni hirmaachuu baate 20 waggaan kiisii keenya baafnee hin goonu. Fakkeenyaaf ammallee aanaa Dodolaa isinitti hima. Maatii tokko keessaa $10,000 ol galee Dodolaan akka Dodola taateetiin projektiin kun ammoo carraan hospitaala Dodolaa keessa akka seenu godhame. Malee uummanni hin hirmaanne akka hirmaatu barbaanna. Maatiin akkanatti yeroo mara akkan kenneen san quba qabaadha. Fundraisingin akkana akka yeroo bira argamne yaadadha. Joonillee yeroo bira $10,000 kadhattee akkana akka nuuf illee quba qabaadha. Hawaasa ofii ka gargaaru hawaasuma isaati.
Hawaasni woo hawaasa ta'u hawaasni tokko nama gargaaramuu fi nama gargaaruuf keessa qabaachuu qaba. Yoo namni hiyyeessa ta'e martinuu yoo hiyyeessa ta'e hawaasni sun hin gargaaru. Hiyyummaa sanii hafee yookaan lafaanuma ta'u kan achi godaanu. Yoo namni gargaaru hin jirre. Yoo namni gargaaramu keessa illee hin jirre ammoo tuyyuu hawaasni sun kiliinikii iyyuu hin qabu kiliinikii illee cufamee karaa biraa faca'a jechaadha. Hawaasni keenya hawaasa gargaaruuf hawaasa gargaaramullee hin qaba jechuudha. Hawaasni gargaaru koominiitiin adaabaa asaasa dodola biyya tana keessa jira akkuma jiruun uummanni akka jiruun biyya tana jira. Hawaasni gargaaramu ammoo tuyyuu biyya keessa jira baadiyyaa hadaamii isin sallaalti keessa jiran. Akka jiruun keessa jira achi keessaan godaanne gannata keessa uummanni caccabaan achi keessa jira. Haroo hunxee keessa ganne uummanni caccabaan katamattuyyuu katamaa ta'e xiqqottuyyuu galuu hin dandeenye keessa jira. Kanaafuyyuu hawaasni gargaaruuf hawaasni gargaaramullee lafa jira. Uummata keenya gargaara adaraa rabbii isinitti haa ta'u isinin jedha. Bakka sagiyyaa sumarratti xumuraa galatooma warri nu hordofaa jirtaniif illee warri nu gargaaraa jirtanillee warri waa mara nu bira dhaabattan baay'ee galatoona. Humna uummataa humna hawaasaa hirmaannaa keessan malee waan takka illee godhuu hin dandeenyu yoo gamfeedhe jabaannillee maatiillee qabaannee mallaqa guddaallee kennine yoo mooraliin hagana uummataa nu bira hin jiraanne ka piroojeektirii yoo nu bira hin jiraanne ka dubartootaa yoo nu bira hin jiraanne ka hawaasa guyyaa ganamaa galgala biyya alaa irraa fakkeenyaaf Saawuz Afrikaa irraa Saawud Arabiyaa irraa Kuweetii irraa Awustiraaliyaa irraa Kanaadaa irraa uummanni diqqii nutti hin hirmaanne. Baay'ee sagaleen kan mallaqa kennuu dadhabellee sagalee nurra dhaabatee jira. Kanaafuu uummata gara nama 50 olii yookaan 40 olii warra piroojeektii milkeessa biyyatti galchuu jennee baanarii isaanii qopheessineerra akka kontiinara kan maxxanfamee uummata nutti hirmaate kuni akka warra piroojeektiin kun akka milkaa'ee biyya irratti galu godhe jennee uummata kanniin rikoogonaayizii gooneera yaadannee jirra. Uummata kanaatiin meeshaan kun galu jira kana caalaa dalaguu dandeenya nu jabaadhaa ulfaadhaa isin jedha. Galatoomii Rufoo daawwattoonni sun walii turuu keessaniif hedduu isin galateeffannaa. Jo is Executive Director of Project Cure. She is from Houston, Texas. Rufo is Director, the founder and director of Aanolee Sisters and Jara and Juru Foundation. Thank you for both of you for joining me today. Have a wonderful day. Thank you again. Thank you for having me. Thank you, everyone. Thank you, Joe, for joining us.